Tunashukuru kwa baraka ya siku hii ya leo. Tunasema asante. Tumependa tuwepo hapa siku hii wakati huu na saa hii kwa ajili ya mkutano huu mkuu na wa kimataifa na masuala ya rosho. Naomba uongoze, bariki kila mmoja wetu ili majadiliano yote yanayoenda kuendelea basi yakaweze kuleta tija na ufumbuzi wa kufanya zao hili liweze kuwa chachu ya maendeleo ya nchi yetu. Naomba bariki nchi ya Tanzania endelee kuwa kisiwa cha amani. Bariki viongozi wake kiongozwa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais Mpango, waziri wetu, wakuu wetu wa mikoa na viongozi wote ambao wanasaidia nao katika kuiongoza nchi ya Tanzania. Tunaomba bariki mkutano huu wa leo na shughuli yote inayoendelea, ili yote basi yaweze kufanyika sawa na mapenzi yako kwa ajili ya manufaa ya taifa letu, wafanya biashara na watu wote. Tunaomba yote na kushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Asante Padri Ngonyani wa TEC. Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunayo heshima kubwa sana kuwa na wewe asubuhi hii wetu rasmi. Naomba tupigie makofi mengi sana. Tunashukuru sana. Mheshimiwa David Silinde, naibu waziri wa kilimo, akimwakilisha waziri wetu wa kilimo, naomba naye tupigie makofi mengi sana. Nitambue uwepo wa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila, makofi kwake. Lakini naomba pia nichukue nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kutambua uwepo wa wakuu wa mikoa wote mliopo hapa. Natambua uwepo wa wakuu wa mikoa kutoka mikoa mitano inayolima korosho. Naomba wote wa mikoa, najua Mheshimiwa Katibu Mkuu sasa hivi atakuja kuwatambua, lakini natambua uwepo wenu. Naomba pia nichukue nafasi hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, nitambue uwepo wa naibu waziri viwanda na biashara Exod Kigawe. Nashukuru sana. Natambua uwepo wa Mheshimiwa David Kienzile, naibu waziri wa uchukuzi. Nashukuru sana. Katibu wetu mkuu Gerard Mweli, wizara ya kilimo. Waheshimiwa mabalozi wote ambao mko hapa, waheshimiwa wakuu wote wa wilaya ambao mko hapa, kipekee naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Mariam Nitopile, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge inayoshughulikia viwanda, biashara, kilimo na mifugo. Bi Mariam, nashukuru sana. Naomba pia nitambue uwepo wake pamoja na wabunge wote, kamati ya bunge na wabunge wote ambao mko hapa. Katibu mkuu atakuja kuwainua atakapokuja kuwatambulisha. Naomba pia nitambue uwepo wa Brigadier General mstaafu Alois Damian Mwanchile, mwenyekiti wa bodi ya korosho Tanzania. Tunashukuru sana. Naomba nitambue uwepo wa ndugu Francis Alfred, mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho Tanzania. Tunashukuru sana. Pia naomba nitambue wenye viti wa CCM kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Mtwara, Lindi, Ruvuma na Tanga. Tunashukuru kwa uwepo wenu. Karibuni sana. Lakini huu ni mkutano wa kimataifa. Nitambue kwanza uwepo wa Wana Ray the Hode, Finance Sector Organization Manager kutoka Africa Cashew Alliance. Karibu sana. Asante mwakilishi wake huyo. Nitambue uwepo wa Mr. Rajkumar Venkatesan, mwenyekiti wa Dorako, kampuni ya Dorako. Atafika hapa, lakini tunatambua uwepo wake. Lakini pia tunaye Mr. Nived Shetty, mwakilishi wa Arise Integrated Industrial Platform.
na wageni wote ambao wametoka nje ya Tanzania, karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa pia kuna wawakilishi kutoka serikalini pamoja na taasisi zake, wawakilishi kutoka sekta binafsi, wakulima, lakini na vikundi vya wakulima, sekta za fedha, yani financial institution, viongozi wetu wa dini ambao pia tunawashukuru kwa kutuongozea shughuli yetu na sala, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, bila kusahau waandishi wa habari. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania inaandika historia kwa mara nyingine tena, hususan katika sekta ya kilimo, ya kuandaa mkutano wa kimataifa wa korosho hapa Tanzania, ambao unawaleta watu kutoka ndani ya Tanzania, lakini waliotoka barani Afrika na waliotoka nje ya Afrika katika minyororo ya thamani ya zao la korosho. Tunaongozwa na kauli mbiu wekeza kwenye korosho kwa maendeleo endelevu, na kwa siku hizi mbili tutakuwa tukiinadi Tanzania kama soko kubwa au mzalishaji mkubwa wa korosho ambayo ni bora kabisa na safi duniani. Ninayo heshima kubwa sasa kwa Mheshimiwa Philip Doris Pango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri waliopo, wakuu wa mikoa, wageni wetu waalikwa, mabalozi, watumishi wenzangu wa serikali na wananchi wote Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa makamu wa rais, kwanza ninaomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na afya ambayo ametujalia mimi binafsi pamoja na wote tuliojumuika hapa leo tarehe 11 mwezi wa 10 tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2023. Mheshimiwa makamu wa rais, kazi yangu hapa ni kutoa utambulisho ya wageni ambao tumewaalika kujumuika nasi sisi Wizara ya Kilimo na Serikali ya Jamhuri ya Muungano kwenye mkutano wetu huu mkubwa wa kimataifa, ambalo lengo lake kuu ni kuhakikisha tunatimiza adhima ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ya kuongeza tija na uzalishaji wa zao letu la korosho, lakini pia kuhakikisha tunatangaza fursa za uwekezaji katika sekta ya uzalishaji wa korosho ili kufikia mwaka 2025-26 tuwe tumeongeza kwa kiasi kikubwa sana uuzaji wa korosho zilizobanguliwa nje ya nchi. Mheshimiwa makamu wa rais, nafahamu atakapokuja hapa Mheshimiwa David Silinde atatoa maelezo ya kina ya mkutano huu. Hivyo naomba uniruhusu sasa nitambue wageni tuliowaalika hapa leo, pamoja na wa ndani ya nchi, wa serikali, pamoja na wale wanaotoka nje ya nchi. Mheshimiwa, kwa heshima kabisa naomba nimtambulishe waziri mwenyeji Mheshimiwa David Silinde, naibu waziri wa kilimo. Vile vile natambua uwepo wa manaibu waziri. Nianze na naibu waziri ndugu Exaud Silaoneka Kigahe, naibu waziri wetu wa viwanda na biashara, ambao tunapozungumzia ubanguaji ni wizara mama ambayo tutaenda kushirikiana nayo. Mheshimiwa makamu wa rais, naomba pia nitambue uwepo wa David Mwakiposa Kihenzile, naibu waziri wetu wa uchukuzi. Mheshimiwa makamu wa rais, leo tupo mkoa wa Dar es Salaam. Naomba kwa heshima kubwa nitambue uwepo wa mkuu wa mkoa mwenyeji Mheshimiwa Albert Chalamila. Vile vile leo tumealika wakuu wa mikoa kutoka mikoa mitano. Tumealika mkuu wa mkoa wa Lindi ambaye anawakilishwa. Tumemwalika mkuu wa mkoa wa Ruvuma ambaye yupo yeye mwenyewe hapa leo. Tumemwalika mkuu wa mkoa wa Tanga ndugu Waziri Kindamba. Tumemwalika mkuu wa mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Kanal Ahmed Abbas ambaye anawakilishwa, na pia tumemwalika mkuu wa mkoa wa Pwani. Mheshimiwa makamu wa rais,
Naomba kwa heshima kubwa pia nitambue kamati yetu inayosimamia utekelezaji wa mikakati hii. Kwa heshima kubwa nitambue kamati ya kudumu ya Bunge na nitambue uwepo wa mwenyekiti wake Mheshimiwa Mariam Ditopile Mzuzuri. Vile vile pamoja na mwenyekiti ameongozana pia na wajumbe wa kamati hii. Kwa heshima kubwa naomba nitambue wajumbe wa kamati hii ambayo tunashirikiana nayo kuhakikisha mkakati wa kuinua kilimo na hasa zao la korosho unatekelezeka. Mheshimiwa, naomba nitambue uwepo wa mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao. Tumewakaribisha hapa mabalozi wa nchi mbalimbali. Kwa umoja wenu naomba msimame kwa ajili Mheshimiwa Makamu wa Rais aweze kuwaona. Karibuni sana. Natambua uwepo wa mabalozi na wakuu wa mashirika ya kimataifa. Vile vile naomba nitambue kwa nafasi ya pekee kabisa na uwepo wa Brigadia Mstaafu Jenerali Alois Damian Mwanjile. Huyu ni mwenyekiti wetu wa bodi ya wakurugenzi ya bodi ya korosho pamoja na wajumbe wote wa bodi hii ya korosho. Kwa umoja wenu naomba msimame ili Mheshimiwa Makamu wa Rais aweze kuwaona. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunatambua mkutano huu wa kimataifa umeandaliwa katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hivyo tumewaalika viongozi wa Chama cha Mapinduzi na tumewaalika viongozi wa mkoa. Kwa umoja wenu naomba msimame wakiongozwa na mwenyekiti Mheshimiwa Abbas Mtemvu. Karibuni sana. Vile vile naomba nitambue uwepo wa wabunge ambao hawapo kwenye ile kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya kilimo. Nafahamu kuna wabunge wengine ambao ni wadau wa kilimo cha mikorosho wako hapa. Naomba nitambue uwepo wenu. Naomba nitambue uwepo wa makatibu tawala wa mikoa waliopo hapa kwa umoja wenu. Makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri zote walioalikwa hapa ambao zinalima korosho, wakuu wa wilaya, waheshimiwa wastahiki mamea na wenyeviti wa halmashauri. Vile vile tunatambua uwepo wa wageni wetu kutoka nchi zifuatazo. Tunatambua uwepo wa wageni walioshiriki na waliothibitisha kushiriki kutoka Bangladesh, Burkina Faso. Naomba tukiwataja tuwapigie makofi, wengine watakuwa wanaendelea na registration. Egypt, France, Ghana, India, Kenya, Mozambique, Netherlands, Nigeria, Rwanda, Singapore, South Africa, Spain, Uganda, Vietnam, Benin na Zimbabwe. Mheshimiwa Makamu wa Rais, hawa ni wageni waliothibitisha kushiriki na ambao walishalipia ada zao za kushiriki. Kwa naamini na wengine wanaendelea kushiriki kwa sababu bado ushiriki haujafungwa. Naomba pia nitambue uwepo wa wakuu wa taasisi za serikali. Kwa umoja wenu naomba msimame. Wakuu wa taasisi za serikali wote ambao tunashirikiana kwenye sekta ya kilimo, lakini pia kwa upekee kabisa natambua uwepo wa wakuu wa taasisi za fedha ikiwemo TAB, NMB, CRDB, Tanzania, Equity, NBC na PAS. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nitambue uwepo wa watu muhimu sana, wakulima wa korosho. Kwa umoja wenu wote naomba msimame. Wakulima wa korosho, wakulima na wafanyabiashara wa zao la korosho. Na kundi hili linajumuisha wafanyabiashara, wakulima na wabanguaji wa zao hili la korosho. Asanteni sana kwa kazi nzuri mnayoendelea kuifanya. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa heshima kubwa kama nilivyosema mwanzo kwamba taarifa ya kina ya mkutano huu itatolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri. Hivyo naomba uridhie nihitimishe sehemu yangu ya kwanza ya utambulisho na kushukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais.
Naomba niombe makofi mengi kwa katibu wetu mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweli kwa utambulisho wake, nikiwa naamini wote tumetambulishwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba sasa uniruhusu nimkaribishe mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila aje atupe salamu zake za mkoa. Mheshimiwa Chalamila, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado sijawasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo pamoja na Naibu Waziri wote, mwenyekiti wetu wa bodi, katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo na wageni wote waalikwa, karibuni sana Dar es Salaam. Mheshimiwa Makamu wa Rais, juzi wakati ukiwa mgeni rasmi kumwakilisha Mheshimiwa Rais kupokea ile ndege ambayo imeingia hapa kwetu nchini kwa fedha ambazo wewe Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais, mmenunua kwa ajili ya Watanzania, mimi nilianza kuelezea habari ya mabarabara. Ni Watanzania wachache wakawa wanajiuliza kwa nini nazungumzia barabara katika tukio ambalo linahusu upokeaji wa ndege. Lakini kumbe nilichokuwa nakizungumzia ni namna gani wasafiri wanaokwenda kupanda ndege wanaweza kusafiri kwenye barabara ambazo Mheshimiwa Rais wetu ametoa fedha nyingi sana pia kwa ajili ya kutengeneza barabara hizo. Sasa leo Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nitumie dakika moja nizungumze jambo dogo linalohusu mkoa wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Makamu wa Rais, ndio lango kuu sasa la masuala haya yote yanayohusu usafirishaji kutoka nje ama usafirishaji kuingia ndani kupitia bandari yetu ya Dar es Salaam. Na leo tuko hapa kuzungumzia zao hili la korosho. Kwa miaka michache nilikuwa naona korosho kutoka Mtwara inakuja kusafirishwa kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kuelekea nchi za ng'ambo. Lakini nitumie nafasi hii kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuboresha bandari zetu na hasa pia kuendelea na mchakato mkubwa wa uwekezaji mkubwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Waswahili wana msemo kwamba bia ili iweze kunoga usindikizwa na muziki. Lakini vile vile wana msemo kwamba msiba wenye hisia usindikizwa na kilio. Na vile vile wana msemo kwamba ili injili ieleweke lazima isikizwe na nyimbo. Na mwisho pia wana msemo kwamba maamuzi magumu lazima yasikizwe na kelele. Katika hili Mheshimiwa Makamu wa Rais, bandari yetu ya Dar es Salaam kwa kweli inahitaji uwekezaji mkubwa sana, na Watanzania wanahitaji ufanisi wa bandari hiyo ili mambo yao yaweze kwenda vizuri zaidi. Nilifanya ziara kidogo Mheshimiwa Makamu wa Rais katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Yafuatayo nikayagundua ambayo kwa kweli niliona kabisa umuhimu mkubwa wa kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari hiyo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, leo umeangalia meli na umesema umeziona meli katika bahari yetu. Kule tunaita out anchorage. Meli zile zipo kule kwa sababu ya ufinyu wa gasi zetu, lakini vile vile kwamba hatuwezi kupaki meli nyingi sana hapo kwa sababu ya gasi zilizopo kutoka gasi 0 mpaka gasi 12. Gati hizi Mheshimiwa Makamu wa Rais, kiutaalamu kabisa gati moja inabidi iwe na vifaa vya kisasa vya kushushia na kupandishia mizigo ambavyo vinaweza kuendana na ushindani mkubwa wa bandari mahali popote duniani. Ukienda kwenye bandari yetu Makamu wa Rais, kuna kifaa kinaitwa ship to shore crane. Hizi ship to shore crane Mheshimiwa Makamu wa Rais, pale tunazo za kisasa mbili ambazo moja inauzwa zaidi ya bilioni 30. Lakini shukuru sana Mheshimiwa Rais ndiye alinunua hizi vifaa na kifaa chake moja kufunga pia kwenye bandari ya Mtwara. Lakini vile vile tunahitaji pia kuwa na kitu kinachoitwa rubber tire gun crane ambacho kifaa hiki nacho chini ya bilioni 5 kinauzwa. Lakini pia ni msara pia Mheshimiwa Rais kwamba pia amenunua vifaa na vipo katika bandari yetu japo si kwa wingi. Sasa kila gati moja tunahitaji ship to crane karibu 4, tunahitaji rubber tire crane karibu 4,
na kwa mantikio gati moja tu uwekezaji wake ni not less than almost zaidi ya bilioni 100. Na kwa mantiki hiyo Mheshimiwa Rais, mimi kama mkuu wa Dar es Salaam leo natamani kuona kutoka bandarini mpaka Pemba Mnazi kule inakuwa imetengenezwa bandari ili angalau mambo yaweze kwenda vizuri. Dar es Salaam hii bila bandari nzuri itabadilika na kuwa ni uwekezaji usio na tija. Kwa hiyo mimi niendelee kukuunga mkono sana Makamu wa Rais, na niendelee kuwatia moyo kwamba moja ya watu wanaohitaji uwekezaji kubwa wa bandari ni mkoa wa Dar es Salaam. Na nafikiri pia na wenzangu hao wanaopiga makofi wanahitaji uwekezaji mkubwa. Kama tutawekeza zaidi huko, naamini kabisa kwamba mkoa wa Dar es Salaam utaendelea kuwa kitovu kikubwa cha kiuchumi katika taifa letu. Vinginevyo hii bahari inayoonekana itakuwa ni kama bwawa la kuogelea kama tutawekeza nguvu nyingi katika bandari hiyo. Na baada ya kusema haya, Mheshimiwa Makamu wa Rais, nirudishe tena sifa na utukufu kwa Mungu, na kwamba sisi tunategemea zaidi mabadiliko yaendelee kufanyika ili hizi korosho sasa zinazosafirishwa basi ziwe na tija kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla wake. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Nikushukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima sasa nikiwa naamini nimepata ruksa yako kumkaribisha Brigadier General mstaafu Alois Mwanjile ambaye ndiye mwenyekiti wa bodi ya korosho Tanzania, ili na yeye aje akupe salamu zake. Salamu zake zitafuatiwa na salamu kutoka kwa Africa Cashew Alliance ambazo zitasomwa hapa. Kwa sasa mwenyekiti wa bodi, naomba tumpigie makofi mengi sana. Karibu mwenyekiti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency Dr. Philip Isdor Mpango, our Vice President of the United Republic of Tanzania. Honorable David Silinde, our Deputy Minister for Agriculture. Honorable Shamata Shaame Hamis, Minister for Agriculture in Zanzibar Revolutionary Government. Honorable Albert Chalamila, our Regional Commissioner, Dar es Salaam. Mr. Nived Shetty, representative of Arise Integrated Industrial Platform. Mr. Rajkumar, Chairman of Dorado Company Limited. Mr. Francis Alfred, our Director General, Cashew Board of Tanzania. Dear participants and distinguished guests, journalists, ladies and gentlemen, protocol has been observed. I greet you again in the name of the United Republic of Tanzania. Let me start by thanking God for keeping us healthy and alive to date. First and foremost, I would like to thank you, our Vice President, for accepting to attend this important cashew industry meeting. We know you have a busy schedule, so as for us to have a great pleasure and honor for us to have you today. Also, I would like to thank our beloved President of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, and our entire government for the great efforts done to save the people, especially for the cashew farmers in the country. She's really doing a great job for the prospect of our cashew industry. We also thank the sixth phase government for availing inputs to farmers that has been distributed for free, and we are very grateful for that. The Cashew Nut Board of Tanzania has distributed the inputs to farmers using digitalized system established by Cashew Nut Board of Tanzania. We want to assure you, Honorable Vice President, that the system enabled the farmers to benefit from the government subsidy. Honorable Vice President and the distinguished guests, government inputs subsidy coupled with trinary and dairy research efforts have had significant effects on the crop for the season of 2023-2024. Also,
Proper training is being regularly conducted to farmers on cashew agronomic practices by Cashew Nut Board of Tanzania in a collaboration with the TARI, Naliendele, district councils, input suppliers, and other stakeholders. Furthermore, we are making close follow-up to make sure that only quality cashews is collected and sold through our warehouse receipt system. Honorable Vice President and distinguished guests, the use of warehouse receipt system has improved farmers' bargaining power, and it has enabled buyers to get large cargo at once. Therefore, the board will continue to advocate the use of warehouse receipt system, and we will keep on improving the system in a collaboration with the Warehouse Receipt System Regulatory Authority by accommodating stakeholders' concerns. Honorable Vice President, sir, and distinguished guests, it gives me a great pleasure indeed to welcome you to this conference focusing on insight and investment opportunities in cashew nut industry. It has been necessary for us to host this meeting with the aim of giving a room to cashew nut stakeholders to discuss various issues in the cashew nut supply chain. Honorable Vice President, sir, and distinguished guests, Cashew Nut Board of Tanzania is determined to make a revolution in the market of cashew nut industry. In view of this, the board, in a collaboration with the TARI, Naliendele, we are also determined to increase production as well as productivity to achieve the government's goal of producing 700,000 tons by 2026 and increasing our processing capacity from the current 10% to 60% of the production. In view of the mission, we are establishing an industrial park at Maranje in Nanyamba, Mtwara region. An area of 1,575 acres have already been identified, of which 356 acres are ready for development. We have also expanded our area under production of cashew from 5 to 17 regions growing cashew. This goes hand in hand with the plan of distributing 15 million seedlings in all cashew growing regions to increase area under cultivation of cashew. In a collaboration with the regional offices and councils, we will continue to strengthen extension services for farmers to get used to good farming practices. To achieve this, we have expanded area under close supervision by introducing regional offices and employing lead farmers at each district for close follow-up and getting feedback from farmers for various issues. Before concluding my remarks, I would like also again to thank you, Honorable Vice President, for being available to inaugurate this important conference for the cashew nut industry. Also, let me take this opportunity to thank all the participants from different parts of the world who are participating in this meeting. We appreciate so much, and I hope that at the end of these 3 days, we'll be able to meet your expectations. Honorable Vice President and distinguished guests, after these few remarks, I would like now to welcome Honorable Deputy Minister for his remarks. Thank you for listening. Asante sana Mheshimiwa Brigadier Generali mstaafu Alois Mwanjile, mwenyekiti wa bodi ya korosho Tanzania, kwa salamu zako. Ni kuombe Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla tujamsikia naibu waziri wetu wa kilimo ambaye anamwakilisha waziri wetu wa kilimo, tupate salamu kutoka kwa wadau wa korosho, na salamu hizi zitawasilishwa na Bi Reine de Hode ambaye ni mtaalamu wa fedha na maendeleo ya shirika, yani meneja wa fedha na maendeleo ya shirika kutoka African Cashew Alliance. Anakuja kutupa salamu zake, na baada ya hapo
Tupate pia salamu za mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge, tupate burudani, ndipo tumkaribishe Mheshimiwa naibu wetu waziri. Lakini kwa sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niruhusu niwakaribishe African Cashew Alliance kwa niaba ya wote ambao wako kwenye sekta ya korosho. Karibu. Naomba tumpigie makofi. His Excellency, the Vice President of the United Republic of Tanzania, the Deputy Minister of the Minister of Agriculture of Tanzania, the Deputy Minister of the Industry and Trade of Tanzania, the Deputy Minister of Industry and Trade, Zanzibar, members of Parliament, committee, ambassadors and representatives of international organizations, development and technical partners, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I bring you greetings from the board and the management of the African Cashew Alliance, ACA, and the industry alliance with a vision to create a sustainable African cashew industry that delivers globally competitive, value-added products and secured profitability for all actors, and whose secretariat is based in Accra, Ghana. The African Cashew Alliance is the private sector-led of the Consultative International Cashew Council, CICC, well represented today by the Executive Secretary, Monsieur André Tangipon, who is the keynote speaker of this event. It's a great joy for us to see this event to come to realization from what started as a roundtable discussion in Cotonou, Benin. Needless to mention, this event has come to stay, and we appreciate the honor granted to us to be an integral partner in the organization and execution of this event. Over the years, and with the rapid growth of the cashew industry, particularly in Africa, knowledge proved to be needed support. At ACA, we proud ourselves being the knowledge hub, and this demonstrates in the various activities and actions we take. I think we need a round of applause. We have developed a series of learning and exchange platforms and are only happy to be adding the Tanzania International Cashew Conference as one equally positioned to address issues here among the cashew-producing countries in East Africa. Distinguished guests, aside from knowledge, collaboration is another needed factor if we must advance our industry. No country can work in isolation. That is why we have National Association, Farmer Cooperative Processors Association, the African Cashew Alliance, and recently the Consultative International Cashew Council. Your Excellencies, representatives of various cashew-producing government countries, I entreat you to adhere to this group so that our efforts can be concerned, advocacy can be smooth and fruitful. Then we can put in place policies not only favorable to a country, but to the continent as a whole. As a private sector-led, we are committed to guiding and equipping individuals while mediating between the private sector and government. Our role cannot be complete
if the government are not involved, hence the creation of the Consultative International Cashew Council, which is an international and governmental organization with legal legacy, capacity, and financial autonomy to promote the sustainable development cashew in the world. I won't take much of your time, but to say, let's work together from the grassroots to the top and vice versa. Knowledge and collaboration should be our watchword, and together we should make our continent truly sustainable and competitive. I thank the team who worked to put this event together: speakers, sponsors, exhibitors, government, participants, and everyone present here. Thank you. Long live the cashew industry in Tanzania. Long live the cashew industry in Mozambique. Long live the cashew industry in Africa. Asante. Thank you. Merci beaucoup. Asante sana Bibi Reine de Hode kutoka African Cashew Alliance kwa salamu zako hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa uniruhusu nimkaribishe Mheshimiwa Mariam Ditopile, mwenyekiti kamati ya kudumu ya bunge inayoshughulikia masuala ya viwanda, biashara, kilimo pamoja na mifugo, aje naye atupe salamu zake, na baada ya hapo tupate burudani fupi kutoka JKT Traditional Dance. Kwa sasa naomba makofi mengi sana kwake Bi Mariam Ditopile. Karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Silinde, Naibu Waziri Kilimo, na manaibu waziri wote mliopo hapa. Kipekee nitambue uwepo aliyekuwa mwenyekiti wa kamati yetu ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo, ambaye sasa ni naibu waziri wa uchukuzi, Mheshimiwa Kienzile, mwenyekiti wa bodi ya korosho, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo, waheshimiwa wabunge pamoja na wajumbe wa kamati, lakini washiriki wote wa mkutano huu wa kimataifa wa muhimu sana wa zao letu la korosho. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wewe kama msaidizi wake wa karibu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, na Wizara ya Kilimo. Sisi kule bungeni tunashuhudia, kwa sababu kazi yetu kubwa ukiacha kupitisha budget, sisi ni oversight. Tunawasimamia serikali katika majukumu yenu ya kila siku. Kwa kweli, tangu serikali ya awamu ya 6 ilipoingia madarakani, mmekuwa mnatenda mambo kwenye kilimo kwa vitendo. Kwanza tumeona ongezeko kubwa sana la bajeti katika wizara yetu hii ya kilimo. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, nikuambie kabisa kwamba Wizara ya Kilimo inafanya kazi kwa karibu sana na kamati yetu. Na hivi tu punde juzi tumetoka kufanya ziara ya siku 14 kwenda kukagua utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji, na kwa kweli kazi kubwa sana inafanyika huko mikoani kwetu. Pongezi sana kwa serikali yetu. Zao letu la korosho kihistoria ni zao la kibiashara katika nchi yetu, na tumeona likiwa linachangia kwa kiasi kikubwa katika kipato chetu cha taifa. Kwa hiyo sisi kama kamati ya bunge tunaiomba serikali, kwa sababu mwelekeo wa nchi yetu, serikali yetu na Wizara ya Kilimo ni kwenye kuwekeza kwenye mashamba makubwa, kwenye programu maarufu ya BBT. Na hii imelenga kwenda kuongeza ushiriki wa vijana na kina mama kwenye kilimo. Tunaomba kwenye zao la korosho hizi program za BBT nazo zikafike, kwa sababu tunaona kidogo ushiriki wa vijana na kina mama sio mwingi katika mikoa hii ambayo inalima korosho. Kwa hiyo kupitia hizi program ya BBT ikafike kwenye mikoa ambayo inazalisha korosho, ili sasa tukawe na block farms
kubwa zenye kuzalisha korosho, ili sasa tuendane na kasi hii ya kusema kwamba tunataka zao hili liweze kukua na kuongezeka kwa uzalishaji na tija. Lakini mwisho sio kwa umuhimu, naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha sana washiriki wetu, hususan ambao wanatoka nje ya nchi yetu, na kuwahakikishia sisi kama bunge tunayosimamia serikali tumeona serikali imejipanga sio tu kuhakikisha kwamba inatosheleza nchi yetu kwa chakula, lakini inaenda kuilisha Afrika na kuilisha dunia. Kwa vile leo tupo hususan kwa ajili ya zao la korosho, na hatua kubwa zimechukuliwa na serikali hususan kwenye ugawaji wa pembejeo kwa kupitia usajili wa wakulima, tunaona kabisa kwamba, na tuhakikishie kwamba Tanzania is ready and it has already taken off to ensure that it not only produces enough cashew nut, but it produces the best cashew nut for the market. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mariam Ditopile kwa salamu zako hizo. Nipende kuchukua nafasi hii kuwakumbusha au kuwataarifu kwamba tunafahamu Mheshimiwa Rais yuko nje ya nchi kwa safari ya kikazi, yupo nchini India, na Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo ameambatana naye, na ndio maana leo amewakilishwa hapa na naibu wake Waziri wa Kilimo Mheshimiwa David Silinde. Kwa hiyo tuwe tuna amani kabisa kwamba Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, waheshimiwa viongozi wote wa nchi pamoja na Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo wapo nasi moja kwa moja katika shughuli hii kwa uwasilishi wao katika mkutano huu muhimu. Ni kuombe sasa Mheshimiwa mgeni rasmi tupate burudani fupi, na kisha niwalete hapa kwa salamu zao fupi kabisa manaibu wetu waziri, tukianza na wa viwanda na biashara, kisha waziri wetu wa uchukuzi watuambie na wao mchango wao kupitia wizara zao katika sekta hii ya kilimo, lakini hususan kwenye zao la korosho, na kisha nimkaribishe naibu waziri wa kilimo aweze kutoa salamu fupi na kisha kukukaribisha wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kuhutubia hadhara hii. Kwa sasa niwakaribishe JKT Band. Karibuni.
Naomba tuwapigie makofi wanapotoka. Makofi, makofi, makofi. Asante. Asante. Kiongozi wa JKT, naomba uje upokee zawadi kutoka kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba upite hapa mbele ya panda juu hapa. Naam. Tunashukuru sana. Naomba tuwapigie makofi sana bendi yetu ya JKT. Tunashukuru kwa burudani yenu nzuri yenye ujumbe unaohusiana kabisa na mkutano wetu huu wa leo. Tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niombe sasa uniruhusu nimkaribishe naibu waziri wa viwanda na biashara, Mheshimiwa Exod Kigahe kwa salamu zake fupi, na kisha tupate salamu kutoka kwa naibu waziri wa uchukuzi, Mheshimiwa David Kihenzile. Bwana Exod Kigahe, karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Philip Isdori Mpango, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo ndugu yangu David Silinde, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile, lakini katibu mkuu wetu wa Wizara ya Kilimo, mwenyekiti wa bodi, lakini mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam na wadau wote wa sekta hii ya korosho Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Ashatu Kijaji, nakushukuru sana kunipa nafasi kutoa salamu fupi za Wizara ya Viwanda na Biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wizara ambao tuna dhamana ya kuhakikisha maendeleo ya nchi hii yanafikiwa, ikiwa ni maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha sekta ya viwanda ndiyo inakuwa sekta kiongozi kwa ajili ya kuchechemua uchumi wa nchi hii. Tuko tayari kushirikiana na Wizara ya Kilimo mahususi katika sekta hii ya korosho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sote tunajua
Tanzania zaidi ya 65% ya Watanzania wamejiajiri katika sekta ya kilimo. Lakini ili sekta hii iwe na tija kwa nchi, lakini kwa Watanzania, lazima kuhakikisha mazao yanayozalishwa yanaongezewa thamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeona juhudi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya kuhakikisha sekta ya kilimo inakuwa na tija kwa kuongeza fedha nyingi, bajeti kubwa, na mategemeo yake ni nini? Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba uzalishaji katika sekta ya kilimo utaongezeka, na tayari tunaona matokeo ya maono ya Mheshimiwa Rais. Sasa kinachofuata ni kuona mazao yanayozalishwa katika sekta ya kilimo ikiwemo korosho na mazao mengine yanaongezewa thamani. Mosi, ili kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. Lakini pili, tunaamini tukiongeza thamani kwa kuchakata mazao ya kilimo, mahususi korosho ikibanguliwa, itaongeza fedha kwa nchi, lakini pia itakuwa na tija kwa wakulima. Kwanza kwa kuongeza fedha za kigeni kwa kuuza nje, lakini pili kuongeza ajira kwa Watanzania, lakini tatu kutakuwa na multiplier effect kwa wakulima na Watanzania wengi watakaoshiriki katika sekta ya kilimo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia katika majukumu yetu tunahakikisha tunavutia uwekezaji wa ndani na wa nje katika sekta hii ya korosho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta hii ya korosho inatakiwa na imekuwa na wadau wengi wa ndani na wa nje, lakini bado tunaona kuna haja sasa kuhakikisha kama maelekezo yenu mliosema kwamba tufikie sasa 90% ya kuuza korosho zilizobanguliwa badala ya kuuza zilizo ghafi. Na hii ni jukumu letu kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo kuhakikisha tunahamasisha uwekezaji kama nilivyosema wa ndani na wa nje, lakini zaidi tunaangalia teknolojia rahisi kwa wabanguaji wadogo ambao nao wanatija kubwa katika kuchangia mchango wa pato la taifa katika sekta hii ya korosho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Wizara ya Viwanda na Biashara tutaendelea kushirikiana kuhakikisha tunawasaidia wabanguaji wadogo, lakini pia kuweka mazingira wezeshi. Tayari kuna makongano ya viwanda mengi. Moja lile la Kwala ambalo zaidi ya viwanda 200 vinajengwa pale, nalo hilo katika baadhi ya viwanda kutakuwa na viwanda vinaongeza thamani mazao ya kilimo ikiwemo korosho. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeona kule Malanje, kule Mtwara tayari nako kuna kongano linaenda kuweka viwanda 10. Hivi ni mahususi kwa ajili ya kubangua zao la korosho. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Wizara ya Viwanda na Biashara tutaendelea kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu ili kuhakikisha maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuweka sekta binafsi kwa sekta kipaumbele, na hasa kupitia viwanda na mazingira bora ya ufanyaji biashara Tanzania yanafanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nakushukuru sana kutupa nafasi kutoa neno la salamu kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. Nakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante sana Mheshimiwa Exod Kigahe, Naibu Waziri Viwanda na Biashara. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba sasa tupate salamu fupi kutoka kwa Mheshimiwa David Kihenzile, Naibu Waziri wa Uchukuzi. Karibu Mheshimiwa Kihenzile. Mheshimiwa Makamu wa Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Philip Isdori Mpango, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mwenyekiti wa Bodi, Katibu wetu mkuu na viongozi wote, wakuu wa mikoa. Nipata furaha kuona kamati ya Bunge iko hapa ambao nimefanya nao kazi kwa muda mrefu sana, wakuu wa wilaya na viongozi wote mlioko hapa ndani. Mheshimiwa Mkuu, Mheshimiwa Makamu wa Rais, mimi naomba uridhie niongee kwa ufupi sana, na ninachokwenda kusema sio cha kwangu, ni maelekezo niliyopewa na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mnyaa amenituma. Na Mheshimiwa Makamu wa Rais angeweza kufika yeye mwenyewe, lakini kutokana na kazi yako kubwa pamoja na Mheshimiwa Rais ambao mnafanya uwekezaji kule Kigoma, hivi ninavyozungumza yupo anashuhudia utiaji saini wa mikataba mitatu. Mkataba wa kwanza ni mkataba wa ujenzi wa meli moja ya mizigo kwenye ziwa Tanganyika, na mbili ni ujenzi wa meli moja ya mizigo kwenye ziwa Victoria, na tatu ni ujenzi wa kiwanda cha kujengea meli au shipyard pale Tanganyika, ziwa Tanganyika.
Kutokana na uzuru huo akanielekeza mimi msaidizi wake nije niweze kushiriki hapa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumie nafasi hii kwanza kupongeza waandaaji wa mkutano huu mkubwa wa leo wa kihistoria. Hongereni sana Wizara ya Kilimo kwa kuweza kuenzi maono ya viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Rais na Makamu wa Rais, ya kusongesha mbele ajenda ya kilimo. Lakini pili, ninaomba nielezee kwa ufupi sana utayari wa sekta ya uchukuzi katika kuboresha au kusukuma gurudumu la sekta hii ya kilimo. Na kwa kuwa hapa leo tunazungumzia korosho, naomba uridhie nijikite kwenye korosho hapa baada ya kidogo. Lakini kabla sikuenda huko, ni vyema wadau waliopo hapa ndani wakaendelea kumwombea Mheshimiwa Rais, wakaendelea kumwombea Mheshimiwa Makamu wa Rais pamoja na viongozi wengine kwa maono makubwa ya kuboresha sekta ya uchukuzi nchini. Taifa letu limezungukwa na nchi karibu 8. Zote hizo zinahitaji kupata huduma kutoka kwetu. Nchi yetu imebarikiwa kuwa na ardhi yenye rutuba ya kilimo, mifugo na bidhaa zingine. Yote hiyo inahitaji usafirishaji. Ni katika utekelezaji wa maono hayo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumewashuhudia viongozi wetu wakubwa ninyi mkijenga SGR kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Morogoro, kuelekea Makutupola, kuelekea Tabora, na pale ikifika Tabora inaelekea Isaka mpaka Mwanza. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha tunapata mzigo wa zaidi ya metric tons milioni 8 kuelekea Kisumu, kuelekea Goma na nchi zingine. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Makamu wa Rais, wewe ukiwa msaidizi namba 1 wa rais wetu, ninyi viongozi wetu mmeelekeza na sisi wasaidizi wenu tunasimamia. Kutoka pale leo Tabora kuelekea Kigoma tupo kwenye mchakato wa kilomita 506 ya kuendeleza SGR nyingine kubwa zaidi. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha tunaweza kupata mizigo mingi kutoka nchi jirani. Nchi yetu imebarikiwa, Mungu ameipa fursa. Ukielekea kule Msongati pande kwa wenzetu tuna zaidi ya metric tons milioni 5 ya nickel. Ukielekea kule kwa wenzetu Kongo kuna mzigo zaidi ya milioni 20. Ukija hii Tazara ambayo bado ninyi viongozi mmetoa maelekezo ndio kuiboresha, kuna metric tons za kutosha zaidi ya milioni 10. Yote hayo ni maono yenu, tuboreshe sekta ya uchukuzi nchini. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tukirudi kwenye swala la Mtwara, tarehe 15 mwezi wa 9, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliagiza kuanzia sasa msimu huu nataka kuona korosho zote zinazosafirishwa nje ya nchi za mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma zinasafirishwa kupitia bandari ya Mtwara. Maelekezo haya tuliyapokea kwa unyenyekevu mkubwa. Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Makame Mbarawa akaelekeza wasaidizi kuandaa mkakati, na hivi ninavyokueleza ninao furaha Mheshimiwa Makamu wa Rais kujulisha wizara yako ambayo wewe unaisimamia pamoja na Mheshimiwa Rais tumejipanga vilivyo. Tulifanya kikao tarehe 4 mwezi wa 10 pale Mtwara chini ya mkuu wa mkoa wa Mtwara pamoja na wadau wengine wa mikoa mitatu. Kila sekta ilieleza kwa kirefu ilivyojipanga. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa kikao chetu tulivyokifanya, takribani wadau wote wako tayari kwa ajili ya kutekeleza maelekezo hayo ambayo yametolewa na kiongozi wa nchi yetu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, katika kikao hicho tulikuwa mpaka na wasafirishaji wenzetu wa CMA, wenzetu wa PIL, wenzetu wa Maeski. Walituhakikishia mpaka mwishoni wa mwezi huu upande wa meli na makasha watakuwa wameshafikia hitimisho. Hivyo maana yake ni nini? Katika mkakati wetu wa muda mfupi wa kupeleka korosho nje ya nchi kupitia bandari ya Mtwara tumeshamaliza. Lakini kama haitoshi hiyo, tunao mkakati wa muda mrefu Mheshimiwa Makamu wa Rais, ambapo tunamtua kwenye mchakato wa kujenga meli, kujenga bandari ya Kisiwa Mgao pale Mtwara. Hii tunataka tutenganishe bandari ya Mtwara na ile nyingine. Hii nyingine ibaki na kusafirisha bidhaa chafu, mfano makaa ya mawe, sementi na kadhalika. Na ni kwa nini tunafanya hivyo Mheshimiwa Makamu wa Rais? Kama unavyofahamu, Liganga na Mchuchuma ni utajiri Mungu ameturithisha, na tuna makaa ya mawe zaidi ya metric tons milioni 400. Sasa hayo serikali yako imeelekeza, na sisi kazi yetu kwa unyenyekevu mkubwa ni kusimamia tupate bandari itakaosafirisha bidhaa hizo peke yake, ili hii inayobaki sasa isafirishe vitu kama korosho pamoja na mazao mengine ya chakula pamoja na vitu vingine kupeleka nje ya nchi. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sitaki kuzungumza kwa muda mrefu. Ulipokuwa pale nje umetoa agizo lingine tumelipokea. Umesema nendeni mkaongeze tija, efficiency kwenye kuboresha bandari zetu. Sisi kama wizara tumepokea,
na nitakapotoka hapa maelekezo haya nitampatia mheshimiwa waziri wetu. Tutajipanga kuendelea kuboresha zaidi na zaidi. Lakini kwa kuhitimisha, yote haya mnayoyafanya, mnafahamu kwamba nchi yetu kwa sasa bandari yetu inazidiwa. Tunaingiza karibu metric tons milioni 22. Miundombinu hii ikijengwa yote mnayojenga wewe na mheshimiwa rais, tutakuwa na zaidi ya metric tons milioni 40. Zitapita wapi? Ndio maana kama wizara tunakupongeza sana wewe mheshimiwa makamu wa rais pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuboresha bandari zetu nchini ili ziweze kuwa na ufanisi na ubora na zihudumie zaidi, tupate fedha nyingi tukahudumia Watanzania. Baada ya maelezo haya mheshimiwa makamu wa rais, naomba nikushukuru fursa hii. Asante sana. Nikushukuru mheshimiwa naibu waziri wetu wa uchukuzi Bwana David Kihenzile. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima sasa kumkaribisha Mheshimiwa David Silinde, naibu waziri wa kilimo ambaye anamwakilisha waziri wetu wa kilimo, aje atupe naye salamu zake na kisha kukaribisha wewe mheshimiwa mgeni rasmi uweze kuhutubia Watanzania kwa ujumla kupitia adhara hii. Naomba makofi mengi sana kwa naibu waziri wetu wa kilimo. Honorable Dr. Philip Isdori Mpango, the Vice President of United Republic of Tanzania, Honorable Albert Chalamila, Dar es Salaam Regional Commissioner, Honorable Exaudi Kigae, Deputy Minister for Industry and Trade, Honorable David Kienzile, Deputy Minister for Transport, Honorable Retired Brigadier General Alois Damian Mwanjile, the Chairman of the Cashew Board of Tanzania, Mr. Gerard Imweli, Permanent Secretary, Minister of Agriculture, Mr. Raj Kumar, Chairman of Daroda Company Limited, Mr. Niveth Shetty, representative of Arise Integrated Industry Platform, Mr. Alfred Francis, the Director General, Cashew Board of Tanzania, dear participants, journalists, ladies and gentlemen, all protocol observed. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Vice President, before starting my speech, I would like to inform you and all the participants that our dear Minister, Honorable Hussein Bashe, is on official trip to India with our Excellence Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of United Republic of Tanzania. Before he told me that to inform you on this, so that you may all know, and he is greeting you a lot. First of all, I would like to thank God for His mercy and enabling us to meet here today. I also thank the President of United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, for continuing to believe in me to save our citizens, especially solving farmers' challenges by ensuring that every farmer benefits from what he produces. Honorable Vice President and distinguished guests, at the very outset, may I say that I'm delighted to be here this morning for the conference, and I extend a warm welcome to all participants from different parts of the world who have gathered here on this occasion with an agenda of an insight and investment opportunities in cashew industry that will be discussed in length during these 2 days. Honorable Vice President and distinguished guests, in this conference, we are expecting to discuss and pass through various aspects, such as cashew production and agro-mechanization, technology transfer in cashew value chain, investment opportunities in cashew industry in Tanzania, financing mechanism in cashew industry, processing technologies and techniques,
enhancing marketing of cash and value-added products globally, digitalization in cash industry, and incentives and fiscal policy in cash industry. We have professional gurus that will be presenting the subtopics. Participants will have a good time and ample to discuss and share experience on all the subject matters to be presented. Honorable Vice President and distinguished guests, cashew farming in Tanzania gives premium quality cashew in terms of taste, color, and size, which commands premium prices in the international markets. Geographical seasonality different in cashew harvest gives us more merits to cashew farming investment in Tanzania. Honorable Vice President, in order to continue strengthening the cashew market in the country, we continue to focus on increasing the amount of raw cashew nuts processed in the country, including providing education, quality machines, and providing a friendly environment for local cashew processors to source raw cashew nut through primary market. Honorable Vice President, in improving services for cashew farmers, we have succeeded in updating the database of cashew farmers by registering about 562,747 cashew farmers. The process of registering farmers is a continuous process, as we will keep on updating the database. Farmers registration is done throughout the country, including in other strategic crops such as tea and tobacco, to enable us to plan based on the correct number of farmers and their farm size. Honorable Vice President and distinguished guests, apart from the fact that Tanzania is known for producing quality cash, we further commit to continue improving the quality in order to ensure that customers have good and quality produce from Tanzania. According to our standard, we offer quality grades for export with the quality standard grade, shelling out ton of above 48 pounds and not more than 200 raw cashew nut per kilogram, and moisture not exceeding 10%. Honorable Vice President and distinguished guests, in our endeavor to increase production, we are expanding the cashew plantation in other regions, including Morogoro, Dodoma, Singida, Tabora, Kigoma, Rukwa, Geita, Manyara, Shinyanga, Iringa, Songwe, Mbeya, and Njombe. This expansion will provide a source of income for farmers in these regions and also help to preserve the environment for semi-arid areas. Previously, cashew was only grown in 5 regions, which are Mtwara, Lindi, Ruvuma, Pwani, and Tanga. Honorable Vice President and distinguished guests, while we are working to increase production with a target of 1 million metric tons by 2030, one of our major initiatives is establishment of Maranje Industrial Park in Mtwara region. The industrial park will provide free land to investors, provide provision of raw materials to processors, access to reliable power source and water. We will establish a system which is friendly and customized arrangement to meet investors' need in the park. Establishment of the park will have no negative impact to investors outside the park. The government will continue to create a favorable environment for all the players in the industry. I would like to take this opportunity to invite all the interested investors to utilize this opportunity. The time to invest in Tanzania is now. Honorable Vice Presidents and distinguished guests, once again I would like to thank you for your presence today.
It's a great privilege for us. With due respect, Honorable Vice President, may I ask you now to come and speak with the audience. Thank you for listening. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Please, you may be seated. Honorable David Silinde, Member of Parliament and Deputy Minister of Agriculture, Honorable Deputy Ministers responsible for transport as well as industry and trade, Honorable Albert Chalamila, the Dar es Salaam Regional Commissioner. I recognize the representative of the President of the Africa Cashew Alliance, Honorable Mariam Ditopile, and all honorable members of Parliament present, Mr. Gerard Mweli, Permanent Secretary, Minister of Agriculture, other Permanent Secretaries and Deputy Permanent Secretaries present, Brigadier General Alois Damian Manjile, the Chairman of the Cashew Nut Board of Tanzania, Excellencies, ambassadors and representatives of international organizations, Mr. Francis Alfred, the Director General of the Cashew Nut Board of Tanzania, representatives of the ruling party, CCM, cashew nut researchers, our religious leaders, cashew farmers, processors and exporters, all participants from outside Tanzania, members of the media fraternity, the JKT Arts Group, ladies and gentlemen. Well, first, I beg your indulgence that I'll be delivering my remarks in English in view of the big number of participants from non-Swahili speaking countries. It is a great honor to have been given this opportunity to officiate the opening of the Tanzania International Cashew Conference on behalf of Her Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, who could not be here to preside over the opening ceremony of this conference due to other equally important national commitments outside the country. On Her Excellency's behalf, I want to thank all the participants for accepting our invitation. Please welcome to Tanzania and feel at home. And particularly for our guests from outside, please set aside a few days after this conference to sample the beauty of Tanzania. And I'm sure you will love the unforgettable tourist attractions across the country, both in the mainland and Zanzibar, as well as the unmatched hospitality of the people of Tanzania. May I also commend the African Cashew Alliance for collaborating with the Ministry of Agriculture
and the Cashew Nut Board of Tanzania in organizing this important conference, which has brought together farmers, processors, cooperatives, traders, regulators, consumers, financial institutions, development partners, policymakers, and other stakeholders in the cashew value chain. I am delighted to note that this conference has attracted nearly 400 experts and stakeholders to discuss and exchange views on pertinent issues and strategies on how to boost the cashew industry. And at this point, I wish to extend special thanks and commendation to the cashew farmers and cashew researchers for their significant contribution to the national economy in terms of jobs, foreign exchange, and food. Indeed, they deserve a round of applause. Honorable ministers, distinguished participants, the cashew industry has a great potential to stimulate economies due to its global market potential, which was estimated at $7 billion in 2022 and is expected to further increase to $10.5 billion by 2031. Therefore, this conference has come at an opportune time to enable cashew-producing countries to realign our strategies, promote value addition, expand regional cashew trade and related products, remove tariff and non-tariff barriers to trade affecting this strategic cash crop, enhance awareness on economic opportunities in the cashew industry, share information on efficient technologies in cashew processing, and to provide a platform for data collection on the industry. And I want to urge all participants to make good use of the presence of the representatives of the Africa Cashew Alliance to tap into this particular knowledge hub, who are also champions of collaboration. Honorable ministers, distinguished participants, here in Tanzania, under the Agricultural Sector Transformation Agenda, which we call Agenda 1030, we are set to increase the growth of the agricultural sector from an annual growth rate of 5% to 10% by 2030. Similarly, production of raw cashew is projected to increase from an average of 220,000 tons over the last 10 years to 1 million tons per annum by 2030, with intermediate targets of 400,000 tons in 2023-2024, 700,000 tons by 2026-27. Tanzania also aims to process 60% of raw cashew in order to add value and broaden its market, as well as promotion of local consumption of cashew nuts and its byproducts, such as jam, juice, cashew milk, wine, ethanol, and oil. And these interventions are expected to scale up cashew nut production and maintain Tanzania's position as one of the top 3 producers in the African continent. Furthermore, Tanzania has liberalized the cashew trade, enhanced private sector participation, reviewed the requisite laws and regulations, ensured the timely payments of farmers' claims, and introduced a regulated market through the warehouse receipt-based auction system.
This market arrangement, coupled with other reforms, have contributed to increased outputs, exports, and producer prices, and thereby boosted the morale of smallholder cashew farmers. Other measures that we have undertaken include scaling up the agricultural budget almost fourfold over the past 3 years. We have improved extension services through the supply of such service kits for soil testing, support to research institutes, particularly restocking and refurbishing of laboratory facilities. We have rolled out subsidized farm inputs, including pesticides and distribution of high-yielding seedlings countrywide. But in tandem, cashew nut research through the Tanzania Agricultural Research Institute, particularly the Naliendele Center, has contributed greatly to the development of the crop. So, for example, cashew nut research has enabled the expansion of cashew growing areas, as the minister indicated, from 5 to 18 regions, production of several cashew nut varieties, distribution of seedlings to farmers, and control of pests and diseases. Now, one of the objectives of this conference is to chart out a workable cashew industry financing model. And in that regard, Tanzania, in the year 2011, established the Cashew Nut Development Trust Fund to ensure reliable finance for the cashew industry. The fund facilitates farmers to obtain farm inputs and has addressed issues of hiked farm input prices as well as unreliable supply of inputs. And to support this fund, Tanzania has recapitalized the Tanzania Agricultural Development Bank, and in collaboration with commercial banks, we have re-established the Credit and Export Guarantee Scheme to address shortfalls in collateral among agricultural marketing cooperative societies. In addition, the Central Bank of Tanzania has introduced a facility to support affordable agricultural finance with interest rate not exceeding 9%. Now, these interventions have had several positive effects, such as an increase in the share of cashew nuts export earnings in total value of exports of cash crops from 16.5% in 2012-13 to 31% in 2021-2022. Honorable ministers and distinguished delegates, although several strides have been made, cashew growing countries in Africa, including Tanzania, still face a number of challenges. And please allow me to lay out a few of them for the participants of this conference to digest. First is the issue of limited cashew value addition. About 90% of produced cashew nuts are exported in raw form and thus fetching low prices. And as a result of exporting raw cashew, several byproducts such as jam, juice, cashew milk, wine, ethanol, and cashew apple meat, all these are lost. Export of raw cashew nuts is also tantamount to exporting jobs and earnings, and particularly those that are associated with extraction of byproducts. Therefore, my call to all cashew growing countries in the continent
is that every effort must be made to invest in modern processing facilities, roasteries, and packaging techniques of our cashew prior to exportation. I'm very happy and satisfied by the ongoing work to establish a cashew industrial park at Karanja. This is indeed very commendable. But second is the issue of wanting extension services and inputs. As we all know, this is a critical component for increasing productivity. And in particular, cashew nut farmers need support to deal with pests and diseases which affect yields adversely. And it is my hope that this conference will deliberate on this matter and share best practices on improving extension services and timely delivery of inputs to our cashew farmers. And I hope this will include beginning with the registration of smallholder cashew farmers. Third is inefficient cashew marketing system, and surely this is an area that calls for due attention of this conference. Despite measures undertaken by governments in Africa to boost cashew production around the world, efficient marketing of the crop has remained elusive. What we witness is that there is collusion and cartels among buyers, exporters, and brokers. And this is evidenced by limited number of buyers at the auctions who are well informed about the market prices, while cashew growers have little market information. And as a result, the cashew growers have succumbed to unfair prices. I therefore challenge this conference to brainstorm on solutions to redress asymmetric information in the world cashew market. And finally, is research and development in the cashew subsector. I think it is important that this conference deliberates on how best to increase productivity significantly. And that entails dealing with improved varieties, developing disease-resistant crops, but we also have to do research in byproducts, but also marketing research. And finally, it is also important to undertake research on innovative financing of cashew. And this will we will also need to tap into private sector participation. Honorable ministers and distinguished participants, before I conclude, I would like to extend a special invitation to our potential investors to invest in Tanzania's cashew industry. Tanzania has a comparative advantage, in my view, in the cashew industry, as manifested in its vast arable land and favorable weather conditions. Tanzania's cashew harvest period, which is between September and December, happens to be an off-season for other main producers like India, Vietnam, and parts of West Africa. But additionally, Tanzania's soils and weather support growing of a large-sized cashew nut species that have proven to have a relatively high natural yield per hectare and are quite profitable.
I would also like to call upon African countries to work on reducing cashew consumer prices so as to promote increased national and regional consumption of cashew nuts and its related products, given Africa's huge market potential, estimated at 1.4 billion people under the Africa Continental Free Trade Area. Cashew nuts are a nutritious food which is rich in protein, vitamin K, fats, and oils with numerous health benefits. Let us buy and consume cashew nuts produced in our continent. But for this to happen, we need to ensure that consumer prices are affordable to the majority of our people. I also implore cashew nut growers, growing countries in Africa, to check and put an end to malpractices in the industry, including unfair grading of cashew and supply of counterfeit pesticides. Honorable ministers, distinguished participants, to end my remarks, I wish to sincerely thank and congratulate the Minister of Agriculture, the Cashew Nut Board of Tanzania, the African Cashew Alliance, and other sponsors for their collaboration in making this conference a success. With these remarks, I now have the honor to declare that the Tanzania International Cashew Conference is officially opened, and I wish you fruitful deliberations. Asanteni sana kwa usikivu wenu. Thank you. Naomba makofi mengi kwa mheshimiwa mgeni wetu rasmi. Tunashukuru sana mheshimiwa mgeni wetu rasmi, naomba tuketi. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, naomba ratiba hizi mbili fupi kabisa zikupendeze zifuate. Kwanza, kwa niaba ya wizara yetu ya kilimo, lakini pamoja na bodi yetu ya korosho, tunaomba tukupe zawadi ya shukrani kwa kutenga muda wako na kuja kutuzindulia mkutano wetu huu. Na baada ya kupokea zawadi hiyo, naomba pia uruhusu na uridhie tupige picha chache za kumbukumbu za mkutano huu. Naomba sasa zawadi ya mheshimiwa mgeni rasmi iletwe, yakabidhiwe naibu waziri, ataiwasilisha kwa niaba ya wizara au waziri pamoja na wizara na bodi ya korosho. Naomba ile zawadi maalum kabisa akabidhiwe sasa mheshimiwa waziri, naibu waziri wetu wa kilimo. Naomba meza kuu tusimame wote. Brass band, naomba tuipokee zawadi hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hiyo ni picha iliyotengenezwa kwa mti wa mkorosho. Naomba makofi mengi tena. Tunashukuru sana. Asante. Ni kuombe sasa mheshimiwa mgeni rasmi uketi. Meza kuu pia tuketi. Tutapiga picha chache tu kwa sababu ya muda. Picha ya kwanza itakuwa kwa waheshimiwa wote wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya. Nitaomba tutapita mkono wangu wa kulia ambao kwenu utakuwa ni mkono wa kushoto, alafu tutatokea mkono wangu wa kushoto kwa ajili ya kurudi nafasi zetu za kuketi. Kwa hiyo niwaombe sasa wakuu wote wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa mikoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya, mje kwa ajili ya picha ya pamoja itakayofuatiwa na waheshimiwa mabalozi na viongozi wa taasisi za kimataifa. The next picture will be of all members of the diplomatic community and representatives from the international organization that are present here this morning.
The first picture is regional commissioners and district commissioners. Picha ya mabalozi itafuatiwa na waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya bunge, lakini pia nitaomba viongozi wa CCM ngazi za mikoa pamoja na wilaya waungane kwenye hiyo picha. Naomba tusogee waheshimiwa, naomba tusogee, bado kuna nafasi. Asante. Naomba usisimame nyuma ya mtu ili tuweze kupata kumbukumbu vizuri. Tunawashukuru sana waheshimiwa wakuu wetu wa mikoa na waheshimiwa wakuu wetu wa wilaya. Naomba tutoke mkono wa kushoto, tupitie mkono wetu wa kushoto. May I now invite the members of the diplomatic community to please come, and representatives from the international organizations present to please come for this picture. Picha hii ya mabalozi na wawakilishi kutoka taasisi za kimataifa itafuatiwa na waheshimiwa wabunge. Nitaomba tupite mkono wa kulia. Waheshimiwa wabunge mtakuja pia na waheshimiwa viongozi wa CCM ambao mko katika mkutano huu. Please keep coming, keep coming. Wageni wetu kutoka nje ya Tanzania. Wageni wetu kutoka nje ya Tanzania, all visiting from outside Tanzania, you were recognized. You'll take the next picture after the members of parliament. Asante. We'll exit through this, your left hand side kindly. Please take. Thank you so much. Naomba sasa waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya kudumu, waheshimiwa wabunge wote mliopo, lakini pia niombe viongozi wa CCM ambao mko hapa, naomba mje kwenye picha hii. So we have visitors from outside Tanzania, all visitors from outside Tanzania attending this important conference. You will take the next picture. Naomba tusogee huku, nafasi ipo kubwa. Bodi ya korosho, naomba mjiandae pamoja na wafanyakazi wote wa Wizara ya Kilimo. Bodi ya korosho, baada ya wageni kutoka nje watapiga bodi ya korosho pamoja na wafanyakazi wote kutoka Wizara ya Kilimo, watoa mada wetu, na mwisho kabisa itakuwa kamati ya maandalizi. Picha ya mwisho itakuwa kamati ya maandalizi. Tutatokea mkono wa kushoto, na washukuru sana, asante. Do we have visitors from outside Tanzania? Please join us on the stage now. All visitors from outside Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ni wawakilishi tu kama vile ambavyo walitambulishwa na Mheshimiwa Katibu Mkuu. Baada ya wageni hawa, wajumbe wa bodi ya korosho pamoja na wafanyakazi kutoka Wizara ya Kilimo, naomba mjiandae. Wote mliotoka Wizara ya Kilimo, naomba mjiandae. Watoa mada kwa hizi siku mbili mtafuatiwa baada ya bodi na wajumbe kutoka wizarani, na mwisho kabisa itakuwa kamati. Asanteni sana, thank you very much. We exit through my left hand side. Please exit through the left hand side. Naomba sasa niwalete wajumbe wa bodi pamoja na wafanyakazi wa Wizara ya Kilimo ambao mmewakilisha hapa, karibuni. Watoa mada naomba mjiandae. Wale wote ambao wanafahamu kwa hizi siku mbili watatoa mada, mtapiga picha, na mwisho tutamalizia kamati ya maandalizi. Baada ya picha ya kamati, brass band mtatuongoza kumruhusu mheshimiwa mgeni wetu rasmi kuendelea na majukumu mengine.
nikimwomba kaka yangu Audax Rikange ujiandae kuja kuongoza mdahalo utakaofuata. Hawa ni wajumbe wa bodi ya korosho pamoja na wafanyakazi kutoka Wizara ya Kilimo. Tunashukuru, asanteni. Mkono wa kushoto, tutatokea mkono wa kushoto. Naomba sasa watoa mada. Naomba tuchangamke watoa mada. Wakati huo kamati tutapiga picha ya mwisho. Wanakamati naomba mjiandae. Baada ya watoa mada wetu, wanakamati, kamati ya maandalizi, mtahitimisha zoezi hili. Kwa takriban siku 2, Mheshimiwa mgeni rasmi, za mkutano wetu ambao umeuzindua asubuhi hii, walio nyuma yako ndio watakaosherehesha kwa kutoa mada mbalimbali ambazo zitaongelea kuwekeza kwenye korosho kwa maendeleo endelevu, ndiyo kauli mbiu inayotuongoza. Mkutano mkubwa kabisa wa kimataifa wa pili unaofuatia ule wa Food Summit uliofanyika mapema mwaka huu. Tunawashukuru sana. Naomba tupitie mkono wa kushoto. Niombe sasa niwalete kamati ya maandalizi. Tunawapongeza kwa kazi nzuri. Kamati, wanakamati wote, naomba tuchangamke kidogo wanakamati. Asante. Baada ya kamati, nitaomba brass band jiandae kabisa kwa ajili ya kumruhusu Mheshimiwa mgeni wetu rasmi kuendelea na majukumu mengine yaliyo mbele yake. Audax Rikange, baada ya Mheshimiwa mgeni rasmi kutoka, nitakuomba hapa sasa uweze kuendelea na ratiba yetu kwa mdahalo utakaofuata. Naomba kwa heshima ya kamati hii tuwapigie makofi mengi sana kwa kazi nzuri walioifanya. Tunawashukuru na kuwapongeza sana wana kamati. Asante sana kamati. Nikushukuru sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, na nikuruhusu kwa niaba ya sisi sote uweze kuendelea na majukumu yaliyo mbele yako. Brass band. Naomba tuketi. Please be seated. Tuketi. Watu wanaenda chai au tunaendelea? Hamna chai. Okay. Watu tuna connect. Brass band, tunawashukuru sana. Na heshima sasa kumkaribisha kaka yangu na rafiki yangu Audax Rukonge, Managing Director wa LHAP Agriculture Investment Company Tanzania, aweze kutuongoza sasa kwa mdahalo muhimu sana unaofuata. Naomba tuendelee kuwa na utulivu wakati ratiba inaendelea hapa ukumbini. Audax, karibu. Asante sana. Dhani sasa tunaendelea na session inayofuata. I'm going to switch to English. This particular session is going to focus on issues related to sustaining African cashew industry through cooperation,
and assessing the journey so far. And to lead us in terms of the process, we'll have the key. Thank you. We have the keynote address from Mr. Andre, and then after that, we have a team of panelists, experts, who are going actually to be making presentations based on their own experiences. So at this particular juncture, I would like to invite Mr. Andre, from the Executive Secretary from Consultative International Cashew Council, based in Ivory Coast, to come and make a presentation. He will make a presentation for around 20 minutes, and after that, I'll be inviting to the podium here panelists involving ministers and other stakeholders who I will mention their name at a later stage. Mr. Andre, take the floor. Thank you very much. Should I invite other panelists? Yeah, it's better to invite them. Yeah, it's better. Otherwise, I will talk. And when the minister is back, because he's escorting the vice president out. Okay, they have to be there. Yes, then I'll call him. Okay. So I have to wait. Okay. So probably while we are waiting for Deputy Minister to be back after escorting the Vice President, I would like to invite to the podium Mr. Said Ali, Managing Director from Zanzibar State Trading Corporation. Please come and take a seat. I'm also inviting Bahati Mayono, the chairperson for Tanzania Cashew Processors Association. Please come and take the seat. Madam Maureen Dehoda, the Finance and Sector Organization Manager from African Cashew Alliance. Supposed to have the coffee break. Yeah, it seemed to me that there is a coffee break before our session. Let me check with you. Now what they said, the moderator who left, he said we have to connect. So maybe we need, I don't know whether we should wait or... So maybe we need to wait for some few minutes so that people come back. Otherwise, the room is getting empty now. We may need to give some few minutes. Tuendelee? Okay. Tuendelee? They're saying we'll continue. We can continue. Yes. Okay. Samani, kwa wale mlioko juu huko, kama mnaweza kupata viti huku chini, kuko sawa tu, kwa sababu kuna nafasi kubwa sana ya kukaa huko. Karibuni. So, Mr. Andre, welcome.